제 손이 그냥 통과해버렸습니다. 그때 저는 알게 되었죠. 바틀리에 있는 그 방 침대에 내 몸을 두고 왔고 그것을 찾으러 가야겠다 결심했습니다. 몸을 떠나 영혼으로 다닐 때는 시간과 공간의 영역을 넘어서기 때문에 내가 어느 곳으로 가기를 원하면 아주 짧은 시간 내에 그곳에 갈 수 있었습니다. 그 병원으로 다시 돌아가서 방으로 가려는데 제가 있던 방이 어딘지 찾을 수가 없었죠. 다른 군인들이 침대에 누워 있었는데 우리는 우리가 자신을 잘 알고 있다고 생각하지만 그렇지 않더라고요. 정작 여기서 여기까지 내가 어떻게 생겼는지 잘 보지 않잖아요. 저와 비슷하게 생긴 군인들은 많이 있었는데 제 몸을 찾지 못했습니다. 문과 문, 벽과 벽을 통해서 이리저리로 제 몸을 찾으려고 돌아다니면서 점점 간절해지더라고요. 마침내 마지막 방으로 들어갔는데 이불이 얼굴까지 덮여있는 한 몸을 보았습니다. 저는 단숨에 그것이 제 몸인 것을 알았어요. 왜냐하면 손가락에 있는 기념 반지가 보였거든요. 그때 저는 완전히 망연자실했습니다. 그것이 죽은 몸이라는 것을 알게 되었거든요. 전 그렇게 되기에는 너무 젊었습니다. 이제 겨우 20살이었으니까요. 그런데 갑자기 그 방의 조명이 밝아지기 시작했고 엄청나게 강력한 불빛이 저를 비추었고 그것을 마주했습니다. 세 가지 사건이 동시에 일어났습니다. 침대에 누워있는 육체가 아닌 내 영혼, 아주 깊숙이 있는 무언가가 내게 이야기했습니다. 하나님의 아들이 임재 앞에 바로 서라. 그와 동시에 그 밝은 빛으로부터 지금까지 만나본 적 없는 가장 경이로운 분이 걸어 나오셨고 그 병원의 벽들이 다 사라졌습니다. 그리고 내가 태어나서부터 사망이 선고된 지금까지 공개적으로 또 개인적으로 겪었던 모든 사건들이 내 눈앞에서 보여지고 있었습니다. 그리고 그분은 제게 물었어요. 살아오는 동안 너는 무엇을 했느냐? 저는 보이스카웃에 있었고 전 그것이 당신을 영화롭게 하는 거라고 생각했어요. 다시 물으셨습니다. 살아오는 동안 너는 무엇을 했느냐? 그 순간에 가식이나 거짓이 있을 수 없습니다. 왜냐하면 그분을 대면하자마자 깨닫게 되는 것이 그분은 나에 대해 모든 것을 알고 계신다는 것이기 때문이죠. 그때는 잘못 이해하는 것도 있을 수가 없습니다. 제가 마주했던 분은 저에 대해 모든 것을 알고 있는 존재였습니다. 그리고 그는 저를 완전히 받아들이시고 제 전부를 사랑하셨습니다. 그게 제 마음을 완전히 사로잡았죠. 그리고 나서 그리스도께서 제게 가까이 오라고 손짓을 하셨습니다. 여러분은 상상하기 힘드시겠지만 그분께서는 제게 완전히 다른 세계를 열어주고 계셨습니다. 리치 일병의 죽음은 이 사건이 일어날 당시에 책임자였던 프란시 박사에 의해 확인되었다. 그의 책 나의 죽음 후의 삶은 그가 경험했다고 주장하는 다른 세계들에 대한 묘사들을 담고 있다. 그것은 한 사나이의 죽음에 관한 상세한 설명인 동시에 삶 이후에 대해 그가 믿는 것이다. 모든 사람은 죽은 후에 반드시 심판대 앞에 서게 되고 그리고 다음과 같은 두 가지 질문을 받게 될 것입니다. 첫째, 이 땅에 살면서 하나님의 아들 예수 그리스도와 어떤 관계를 갖고 살았는가? 둘째, 하나님께서 주신 단 한 번의 인생을 이 땅에서 어떻게 살았는가? 여러분은 이와 같은 질문에 어떤 대답을 하게 될 것이라고 생각하십니까? 그 대답의 결과에 따라 여러분은 천국과 지옥, 그 갈림길에 서게 되는 것입니다. 헤이건 씨가 했던 죽음의 경험은 아주 엄청나다. 1939년 4월 병상에 누워있던 헤이건 씨는 태어날 때부터 변형된 심장으로 인해 몸이 좋지 않았다. 22일 저녁 그는 고비를 넘기지 못했다. 그의 가족들은 의사 선생님이 도착하기를 기다리며 병상을 지키고 있었다. 갑자기 고통이 번개처럼 그의 가슴을 갈랐고 그는 자신의 삶이 몇 분밖에 남지 않았음을 인정해야 했다.
그가 고백하기를 내 발가락이 말을 듣지 않는다. 이 마비가 나의 발목에, 무릎에, 엉덩이에, 배에, 또 심장에 퍼졌고 난 내 몸 밖으로 빠져나왔다. 내가 몸을 빠져나왔다는 것을 난 느낄 수가 있었다. 내 가족이 방에 있는 것을 볼 수 있었지만 그들을 부를 수 없었다. 그가 가족들을 부르려고 할수록 그의 몸은 그 방에서 멀어져 땅속 깊은 곳으로 점점 떨어져 내려가고 있음을 느꼈다. 헤이건 씨가 말하기를 계속 떨어져 내려갈수록 지구상의 빛이 멀어져 갔고 결국 어둠으로 덮였다고 한다. 그가 맨 밑바닥까지 내려갔을 때 뒤는 온갖 주황색 불꽃으로 둘러싸였다. 그는 그가 미끼로 지옥의 입구를 보았는데 몸이 아무리 멈추려고 애를 써도 마치 자석처럼 그 안으로 빨려 들어갔고 그 안에서 아주 이상한 피조물이 그를 만나려고 기다리고 있었다. 그는 쳐다보지 않았고 그의 시야는 어쩔 수 없이 그곳의 입구를 향했다. 그 피조물이 헤이건 씨를 붙잡았을 때 천둥 같은 목소리가 들려오고 그와 동시에 그 피조물은 헤이건 씨를 풀어주었다. 그리고 불빛을 향해서 끌어당겨짐을 느낄 수 있었다고 한다. Oh, son, you're back. Granny, I'm going again. No. Hang on. Where's Mom? I want to tell her goodbye. When I thought your mommy, you had gone, she ran out the door. I've got to tell Mama goodbye. Yes. Lily. Granny, don't leave me. No. I'm afraid I'll go. No, I won't. I'll stay right here, son. I'll be right with you. Granny, I'm going again. I love you. 헤이건 씨는 이런 현상이 3번 반복되었다고 말한다. 세 번째는 모든 것이 환각이 아닌지 헷갈렸다고 한다. 어둠이 주변을 둘러싸고 난 후 헤이건 씨는 이 지옥과 같은 곳이 사실임을 깨달았다고 한다. 헤이건 씨는 어둠 속에서 하나님, 전 세례도 받았고 교회도 다닌다고요? 라고 외쳤다고 한다. 그는 다시 밑바닥으로 내려가 지옥의 문 앞에서 알 수 없는 피조물을 마주하였다. 그때 이전 2번의 경우와 같이 목소리를 들었다. 뭐라고 하는지 모르겠어도 그 목소리에 그곳이 마구 흔들리고 그리고 마구 떨렸다고 말했다. 헤이건이 기억하기를 그가 세상을 향해 올라가는 동안 하나님께 기도했다. 주님, 예수 그리스도의 이름으로 당신 앞에 갑니다. 죄를 용서해 주시길 기도합니다. 잘 들으세요. 그것은 마치 2톤의 무게가 가슴을 짓누르고 있는 것 같은 느낌이었습니다라고 헤이건 씨는 말한다. 헤이건 박사의 심장 상태는 결국 회복되었다. 그는 레이머 성경학교의 설립자이자 학장으로 전 세계에 알려져 있다. 지옥은 현실이었고 상상할 수 없이 비참했다고 헤이건 씨는 증언하고 있습니다. 지금 보시게 될 로널드 레이건 씨도 갑작스런 사고로 죽음을 당했는데요. 한번 그의 이야기를 들어보시죠. In 1972, my life was broken. I was a drug addict. I was a criminal. My family was broken. My wife had filed for divorce a couple of times. My children were afraid of me. I really couldn't hold a job. My mental state was terrible. And it was in that frame of life that I took my 6-year-old son one night and went down to a little market, going inside to purchase some things. And on the way in to that market, I met a gentleman coming out the door, and an argument erupted. And before I knew it, I had just hit him, knocked him down, and he fell into a stack of bottles. The bottles bursted, and immediately he leaped up with a broken bottle and began to stab at me. I lifted my left arm to try to stop the blow, and the bottle actually severed the biceps muscle, the major arteries in my arm, and I was bleeding to death in just a matter of seconds. But full of anger and hatred and rage, I kept fighting and kept bleeding. My little son was screaming. He was hysterical. But the man that ran the store
came over and said, if you don't get to a hospital, you'll bleed to death in just a few minutes. So he actually took me in my own automobile to the hospital. And when we entered the emergency room, I was barely conscious. And as the medical attendants began to work on me, I could hear their voices. And I could hear them saying, we can't help him. He'll have to be transported to another hospital. Probably will lose the arm. And as they loaded me into an ambulance, my wife had arrived by that time and got in the ambulance with me. But as they pulled out of the parking lot of that hospital, a young paramedic looked down into my face, and I could barely see him. I was so weak. But he said, "Sir, you need Jesus Christ." And I didn't know Jesus. I didn't know what he was talking about. So my reaction to that was to begin cursing. And again, he stated to me, "You need Jesus." And as he was talking to me, it appeared like the ambulance literally exploded in flames. I thought it had actually blown up. It filled with smoke. And immediately I was moving through that smoke as if through a tunnel. And after some period of time, coming out of the smoke and out of the darkness, I began to hear the voices of a multitude of people screaming and groaning and crying. But as I looked down, the sensation was looking down upon a volcanic opening and seeing fire and smoke and people inside of this burning place screaming and crying. They were burning, but they weren't burning up. They weren't being consumed. And then the sensation of moving downward into this. He was thrashing, just thrashing about, and moaning and groaning, and it was like there was a battle going on. I wasn't a Christian at the time, and I didn't even know anything about spiritual battles. But it was scary to me in the fact that I could feel it. I could feel it was like light and darkness. It was like he was fighting against something. And I didn't know what, but now I know, he was seeing the vision of hell. But the most terrible part of it, I began to recognize many of the people that I was seeing in these flames, as if a close-up lens on a camera was bringing their faces close to me. I could see their features and see the agony and the pain and the frustration. And a number of them began to call my name and said, "Ronnie, don't come to this place. There's no way out. There's no escape. If you come here, there's no way out." And I looked into the faces of one that had died in a robbery attempt, who had been shot to death and bled to death on the sidewalk. And I looked in the face of two others that had died drunk in an automobile accident. And I looked into the face of others that had died of drug overdoses, that we had partied together, and the agony and the pain. But I believe the most painful part of it was the loneliness. And the depression was so heavy that there was no hope. There was no escape. There was no way out of this place. And the smell was like sulfur, like an electric welder. And the stench was terrible. And as I looked at this, I had seen people killed. I had been involved in fights where people were killed. I've done time in prison for manslaughter myself. I grew up basically in a reform school and in a jail cell. I was beat on mercifully as a child by a father that had temper problems and alcohol problems. I was a runaway at 12 years old, and I felt like there was nothing in this world that could frighten me. My life was wrecked. My marriage was wrecked. My health was wrecked. But now I'm seeing something that literally scares me to death because I don't understand it. And as I'm looking into this
this pit, this place of fire and screams and torment, I just fade out into blackness. And when I open my eyes, I'm in a hospital room in Knoxville, Tennessee. My wife is sitting by. There have been multiple stitches put in my body. My arm was spared. There were almost 100 stitches. And I looked in the face of my wife, and I wasn't concerned about where I was or anything around me. All I could visualize was what I had just seen. He had this funny look on his face, and it was a terrifying look. And he said, I don't really know what's happened to me, but he said, I've been in a terrible place. And I kept telling him, you're in the hospital. You've been in the hospital all along. And he kept saying, no. He said, I've been in another place. He said, I don't know exactly what it was, but he said it was terrible. It's a terrible place. I could still hear the screams. I could still smell the terrible smell. I could still feel the heat. And I could still hear the voices of people that I'd known through the years screaming for me to go back. And through the days to come, I tried every way to get that out of my mind. I tried to get drunk. I could not get drunk. I tried to get stoned. I could not get stoned. I tried everything that I could to get this off my mind, and I could not. I didn't know what would happen, but God healed my mind, my memory. The drug addiction, the alcoholism was instantaneously gone, delivered. And from that moment, I knew that I had to tell the story of what had happened to me. My life was only spared to tell others about the place that I had seen and the hope of Jesus Christ to save mankind from this terrible fate.